Be careful. පරිස්සම් වෙන්න. Be careful. Be modest. නිහතමානී වෙන්න. Be modest. Don't be too much. ඕනවට වැඩි වෙන්න එපා. Don't be too much. Don't be foolish. මෝඩ වෙන්න එපා. Don't be foolish. I can't hear you. මට ඔබව ඇහෙන්නේ නෑ. I can't hear you. I can't forget you. මට ඔයාව අමතක කරන්න බැහැ. I can't forget you. Do come here. මෙහෙ එන්නකෝ. Do come here. Do give it. ඒක දෙන්නකෝ. Do give it. I thought that. මම ඕක හිතුවා. I thought that. Not yet. තවමත් නෑ. Not yet. I want to show you something. මට ඔබට යමක් පෙන්වන්න ඕන. I want to show you something. I want to dance with you. මට ඔයා එක්ක නටන්න ඕන. I want to dance with you. There are monkeys on the roof. වඳුරන් ඉන්නවා වහලේ උඩ. There are monkeys on the roof. There is a cat under the table. පූසෙක් ඉන්නවා මේසය යට. There is a cat under the table. Are you still here? ඔබ තවමත් මෙහි සිටිනවාද? Are you still here? Is she still asleep? ඇය තවමත් නිරිද? Is she still asleep? Where is the canteen? කැන්ටිම කොහෙද? Where is the canteen? Where is the bathroom? නාන කාමරය තියෙන්නේ කොහෙද? Where is the bathroom? He got angry with me. ඔහු මා සමග තරහ ගන්නවා. He got angry with me. They got angry with me. ඔවුන් මා සමග එකඟ වූහ. They got angry with me. What does this mean? මෙමගින් කුමක් වෙයිද? What does this mean? May I ask you something? මම ඔයාගෙන් දෙයක් අහන්නද? May I ask you something? I don't come here again. මම ආයේ මෙහෙ එන්නේ නෑ. I don't come here again. We don't play cricket every day. අපි හැමදාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. We don't play cricket every day. How is it going? කොහොමද ඒක කෙරෙන්නේ? How is it going? She is older than me. ඇය මට වඩා වැඩිමල්. She is older than me. No, this is the first time. නැහැ, මේ පළමු අවස්ථාවයි. No, this is the first time. My father has been there. මගේ පියා එහි සිට ඇත. My father has been there. My father is a lawyer. මගේ පියා නීතිඥයෙක්. My father is a lawyer. My name is Madhu. මගේ නම මදු. My name is Madhu. My son studies computer. මගේ පුතා පරිගණක ඉගෙන ගන්නවා. My son studies computer. She is an expert. ඇය විශේෂඥයෙක්. She is an expert. What are you going to do tonight? අද රෑ ඔයා මොනවද කරන්න යන්නේ? What are you going to do tonight? What do you want to do? ඔයාට මොකද්ද කරන්න ඕන? What do you want to do? Where did you go? ඔයා කොහෙද ගියේ? Where did you go? Where did they travel? ඔවුන් ගමන් කළේ කොහෙද? Where did they travel? Who sent this letter? කවුද මේ ලිපිය යවුවේ? Who sent this letter? You speak English very well. ඔබ හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා.
You speak English very well. You are smarter than him. ඔබ ඔහුට වඩා බුද්ධිමත්. You are smarter than him. Come here will you? ඔයා මෙහෙට එන්න. Come here will you? I will ring you on Tuesday. අඟහරුවාදා මම ඔබට කතා කරන්නම්. I will ring you on Tuesday. Can I have a glass of water? මට වතුර වීදුරුවක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can I have a glass of water? Can I have a cup of tea? මට තේ කෝප්පයක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can I have a cup of tea? How old are you? ඔයාගේ වයස කීයද? How old are you? Can I use your phone? මට ඔබේ දුරකථනය භාවිතා කළ හැකිද? Can I use your phone? Can I use your vehicle? මට ඔබේ වාහනය භාවිතා කළ හැකිද? Can I use your vehicle? Do you know where she is? ඔබ ඇය කොහෙද දන්නවද? Do you know where she is? Does she come here daily? ඇය දිනපතා මෙහි එනවද? Does she come here daily? I am willing to work here. මම මෙහි වැඩ කරන්න කැමතියි. I am willing to work here. She makes me laugh. ඇය මාව හිනස්සනවා. She makes me laugh. He makes me angry. ඔහු මාව තරහා ගස්සනවා. He makes me angry. While she was working, he came home. ඇය වැඩ කරමින් සිටියේදී ඔහු ගෙදර ආවා. While she was working, he came home. You must come here. ඔබ මෙහි පැමිණිය යුතුයි. You must come here. They must do it. ඔවුන් එය කළ යුතුයි. They must do it. Do you like English? ඔබ ඉංග්‍රීසි වලට කැමතිද? Do you like English? Do you like play volleyball? ඔබ වොලිබෝල් ක්‍රීඩා කිරීමට කැමතිද? Do you like play volleyball? Why does she think about that? ඇය ඒ ගැන සිතන්නේ ඇයි? Why does she think about that? Absolutely. නියත වශයෙන්ම. Absolutely. Absolutely impossible. කිසිසේත්ම කළ නොහැකි. Absolutely impossible. All I have to do is learn English. මට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. All I have to do is learn English. Are you free tomorrow? ඔබ හෙට නිදහස්ද? Are you free tomorrow? Are you married? ඔබ විවාහකද? Are you married? Are you used to the food here? ඔබ මෙහි කෑමට පුරුදු වී සිටිනවාද? Are you used to the food here? Be my guest. මගේ ආගන්තුකයා වෙන්න. Be my guest. Better late than never. වෙන කවරදාටත් වඩා ප්‍රමාද වීම වඩා හොඳයි. Better late than never. Can I have a day off? මට නිවාඩුවක් ගන්න පුළුවන්ද? Can I have a day off? Can I help you? මට ඔයාලට උදව් කළ හැකිද? Can I help you? Call me later. පසුව මට කතා කරන්න. Call me later. Cheer me up. මාව සතුටු කරන්න. Cheer me up. How much do I owe you? මම ඔබට කොපමණ ණයද? How much do I owe you? Do you need anything else? ඔබට වෙන මොනවා හරි ඕනද? Do you need anything else? Do you go to candy often? ඔබ නිතරම නුවර යනවද? Do you go to candy often? I have a headache. මට හිස රදයක් තියෙනවා. I have a headache. I have a pain. මට වේදනාවක් තියෙනවා. I have a pain. Take this medicine. මේ බෙහෙත ගන්න. Take this medicine. That is not fair.
ඒක සාධාරණ නැහැ. That is not fair. Try it on. එය උත්සාහ කරන්න. Try it on. What's wrong? මොකක්ද වැරැද්ද? What's wrong? Are you sure? ඔබට විශ්වාසද? Are you sure? He is very annoying. ඔහු ඉතා කරදරකාරී. He is very annoying. She changes from time to time. ඇය කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. She changes from time to time. I will call you later. මම ඔබට පසුව කතා කරන්නම්. I will call you later. I will see you next Sunday. මම ලබන ඉරිදා ඔබව හමු වෙන්නම්. I will see you next Sunday. I am sick. මට එපා වෙලා. I am sick. Need anything else? වෙන මොකුත් අවශ්‍යද? Need anything else? Is that enough? ඒ ඇතිද? Is that enough? Everyone knows that. ඒක හැමෝම දන්නවා. Everyone knows that. I have a lot of things to do. මට කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. I have a lot of things to do. Just a moment. මොහොතක් ඉන්න. Just a moment. Wait a minute. විනාඩියක් ඉන්න. Wait a minute. How are you? ඔබට කොහොමද? How are you? Where would you like to meet? ඔබ හමුවීමට කැමති කොහෙද? Where would you like to meet? Which one is better? වඩා හොඳ මොකක්ද? Which one is better? Can you translate this for me? ඔබට මේ මා වෙනුවෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිද? Can you translate this for me? Don't worry. කනගාටු වෙන්න එපා. Don't worry. Everything is ready. සියල්ල සූදානම්. Everything is ready. Excellent. විශිෂ්ටයි. Excellent. Good idea. හොඳ අදහස. Good idea. Goodbye all of you. ඔබ සැමට ආයුබෝවන්. Goodbye all of you. We will meet again next video. Thank you.